Assalamualaikum suma gaay na ngeen def di la waa AK Properties ñoo leen fi ñëwalaat tey mo ne leen amal benn waxtaan mu ndaw bi mu bëgg a waxtaan ak yéen mooy waxtaan bi nag mooy why it is important to buy land during rainy season loolu moo nekk ne lan moo tax mu important nga war a jënd land ci waxtu nawet parce que ñi yëpp réew neen bi ne ci nawet leen nekk so maa fi am suma coworkers yi maa fi am Sidi Koli maa fi am Ismaila Dramé so ñoom dinañ ñëw pour ñu wax leen lan moo tax ngeen war a jënd land ci nawet because it's very important so Sidi ñu doole ko si yow mun nga ñoo jox reasons lan moo tax nit mu war a jënd land during rainy season. Good morning, everybody. Just like I has already said it. So we need to elaborate more on what are the main reasons or why it is important for you to get a land during the rainy season. First of all, it will really help you to figure out the spot, whether the land is in a swamping area or it's not in a swamping area. And also, if you go for a site visit, it will also really help you to know where you will build your house. The other thing also, rainy season, it helps you to see the land's true condition. During rainy season, it helps you to see the land's true condition, and also you'll be at a better position to know where exactly to build. Yeah, so our working on moves, sorry, and as you can see, we have less time because we have certain things to do. So we just want to have a thing like the AK Properties here, or they are perfect. Like with there's something like this. The lands are at a good location and not at a swamping area, not at a waterlogged area. So that's it down. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coming sini awaya fanyame. Ni nakal kafa mina ma. Albeta le podi mo keno sama ko. Lan sama ko. To follow lodi fala wala ni. Akuma ran to mo ko keno sama ko na karon. Ibalo na le ila fa keno sana digram. Comme je ko lodi la ba fa ma ko lodi. Flanyo wala presso la carola. Ngagala sama ko no keno mo jamam ka keno sama kono kon ni ko pres ko ni be keno sama til kan ko so wo sa bu kamala ni keno sama kono se pres keno to do ni bato to ni fala wala kajibe silo ni kata keno do ila fa keno sana bi gram do silo ni kata je fo silo ni ita ta ba fam bera so bo do no la nakara sama kara to ko ya de mi ala ko mo ni na kajibe le ni be keno sama ni boto do ta ni fo ale ko dal AK Properties na keno be dingira mi do do ni ko ni ko je dana ko étudier ni na ra ni ko falo na keno do je be betare ne ci lo be betare ni kata ji ala bakala okay comme suma gaay ni ko gaay waxe rek the reason ni wala jëndal land ci nawet moy bena semi nawet nga mëna xam da land bi da faro la wala du faro ndox dafa taxaw fofu wala ndox dafa taxaw si time nañ ci tàng soo demee dina land doo xam loolu te si time nawet tam nga mën a xam ne land foo nekk di dina land est-ce que am na access road yoon bi ndox du nekkut yoon yi ndox so loolu yëpp si time nawet nga am advantage boobu pour nga dina land ba pare time nawet tam na land day gën a cheap because we have less buyers during rainy season so lu mu leen wax la try and grab these opportunities ngeen ñëw AK Properties parce que ñun suñu land si yëpp nekkut farot te suñu land si yëpp nekkut foo xam ne ndox dafa taxaw foofu so ba léegi li nga amee suñu estate yi di Gunjur Berending Phase 4 mu ngi available mooy suñu estate bi ñu ngi dese tamit fii plus Tujereng Bunkiling 20/23 ak tamit Gunjur Salaa tam bu fa dese ba léegi fii plus. Thank you for choosing AK Properties, your gateway to affordable living.